ఇన్ డే ఆఫ్ 24 hours అట్లీస్ట్ ఒక గంట నువ్వు నీ బాడీ మీదకి కేటాయించాలి. ఎందుకంటే మనకి హెల్త్ అనేది, ఫిట్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నథింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ యువర్ హెల్త్. సో డైలీ ఒక 1 hour మీ బాడీకి, మీ హెల్త్కి వదిలేయండి. హే గాయ్స్, ఐ హోప్ యూ ఆల్ గైస్ ఆర్ డూయింగ్ అబ్సల్యూట్లీ ఆసమ్. ఈ మధ్యన నేను డైలీ మార్నింగ్ నా బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లేదంటే నా బ్రంచ్ కానీ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ప్రోటీన్ వాఫల్స్. అండ్ బేసికల్లీ ఏంటంటే ప్రోటీన్ వాఫల్స్ ఆర్ ఈజీ టు మేక్ అండ్ దే ఆర్ సో ఫన్. అండ్ మనకి ఏంటంటే ఇష్టంతో తినొచ్చు ప్రోటీన్ వాఫల్స్ అనేవి. అండ్ టుడే ఇన్ దిస్ వీడియో ప్రోటీన్ వాఫల్స్ నేను ఎలా చేసుకుంటాను మీకు చూపిస్తాను. మంచిగా హై ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది. సో లెట్ us గో ప్రోటీన్ వాఫల్స్ చేద్దాం. సో గైస్, నవ్ వీఆర్ ఇన్ అవర్ కిచెన్. ఇప్పుడు ఇంకా మన ఫస్ట్ వాఫల్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మెయిన్గా మనకు కావాల్సింది అయితే మిక్సీ అనమాట వాఫల్స్ చేసుకోవడానికి. ఎందుకంటే మనం ఏంటి అట్లు వేసుకోవడానికి పిండి ఎలాగో వాఫల్స్ చేసుకోవడానికి కూడా మనం ఒక బేస్ని తయారు చేసుకోవాలి. దానికోసం మిక్సీ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన ఐటమ్ ఏంటంటే ఓట్స్. ఓకే, ఒక కప్ ఆఫ్ ఓట్స్ తీసుకోండి. ఓట్స్ వేసాక నెక్స్ట్ మనం తీసుకోవాల్సింది ఎగ్ అనమాట, పచ్చిగుడ్డే. దీన్ని మనం బ్రేక్ చేసి వేయాలన్నమాట. బాగానే పగలదనుకున్నాం. ఎగ్ వేసిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ వేయాల్సిన ఐటమ్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ అనమాట. పాలు వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం వేయాల్సిన ఐటమ్ ప్రోటీన్ పౌడర్ అనమాట. ప్రోటీన్ పౌడర్ ఏదైనా పర్లేదు, జస్ట్ ఒక స్కూప్ వేస్తే సరిపోతుంది. ఆబ్వియస్లీ మనం ఇప్పుడు చేసుకుంటుంది ప్రోటీన్ వాఫల్స్ కాబట్టి ప్రోటీన్ పౌడర్ వేసాను. అండ్ నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం ఇప్పుడు వేయాల్సింది ఏంటంటే పీనట్ బటర్. ఎందుకంటే మనకి ఈ వాఫల్స్లో ప్రోటీన్ కంటెంట్ మనం పెంచాలి. సో ప్రోటీన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎక్కువ వేయాలి. సో వీ గాట్ Muscleblaze చాక్లెట్ క్రంచీ పీనట్ బటర్ విచ్ ఈస్ హెల్దీ, టేస్టీ అండ్ డెలిషియస్. దీంట్లో 19% ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది. ఈ పీనట్ బటర్ హై క్వాలిటీ పీనట్స్తో చేసింది. అండ్ దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి చాలా సేపటి వరకు ఆకలి లేకుండా ఉంటుంది అనమాట మనం ఈ పీనట్ బటర్ కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు, బికాస్ ఆఫ్ హై డైటరీ ఫైబర్స్. సో ఆఫ్టర్ ప్రోటీన్ పౌడర్ మనం పీనట్ బటర్ అప్లై చేద్దాం. అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్, మంచిగా దట్టు చాక్లెట్ పీనట్ క్రంచీ పీనట్ బటర్ కదా, మంచిగా చూడండి డెలిషియస్గా ఉంది. ఇది జస్ట్ ఒక 1 or 2 tablespoons వేస్తే సరిపోతుంది. ఐ మీన్ మీకు కంటెంట్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే 2 tablespoons వేసుకోండి. ఒక పడే నేను జస్ట్ ఒక స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను అనమాట. అండ్ నేను ఆల్రెడీ ప్రోటీన్ పౌడర్ వేసాను కాబట్టి ఓన్లీ ఒక స్పూన్ పీనట్ బటర్ వేసుకుంటున్నాను. మీకు కావాలి, ఐ మీన్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ నాకు ఎక్కువ కావాలనుకుంటే నీకు నచ్చిన స్పూన్స్ వేసుకోవచ్చు. అండ్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ చాలా చాలా టేస్ట్గా ఉంది. దీంట్లో 19% ప్రోటీన్ ఉంటుంది. దీని టెక్స్చర్ చాలా స్మూత్గా, సిల్కీగా ఉంది, టేస్టీగా ఉంది. అండ్ దీంట్లో మంచి రిచ్ చాక్లెట్ కంటెంట్ కూడా ఉంది మనకి టేస్ట్ని యాడ్ చేయడానికి ఆ ప్రోటీన్తో పాటు. దీంట్లో డైటరీ ఫైబర్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఆకలి అనేది అంత ఫాస్ట్గా వేయదనమాట. అండ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇది చాలా చాలా వర్సటైల్. అంటే మనం దీన్ని ఇలాగ వాఫల్స్ చేసుకోవచ్చు, ప్రోటీన్ షేక్స్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఏదైనా ప్రోటీన్ ప్యాన్ కేక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాగ మనం ఏంటంటే అలాంటి ప్రోటీన్ కంటెంట్తో మనం దీన్ని మనం కంప్లీట్గా యాడ్ చేసి తీసుకోవచ్చు అనమాట. అందుకు మంచిగా సింపుల్గా చెప్పాలంటే బ్రెడ్ పీనట్ బటర్ బొప్పాడు కాంబినేషన్ తెలుసా. నేనైతే ఇంతకుముందు ఎక్కువ కదా తినేవాడిని, బట్ ఈ రోజున కొంచెం వాఫల్స్ మీద పడ్డాను. యూనో నాకు కొంచెం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ అలా నచ్చుతుంటాయి, లైక్ క్రొసాన్స్ కానీ. అండ్ క్రొసాన్స్తో కూడా మనం దీన్ని తినొచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్. అయిపోయింది, మనం ఇప్పుడు దీన్ని నీట్గా బ్లెండ్ చేసి వాఫల్ మిషన్లో పెట్టేటివే. లెట్ us బ్లెండ్ ఇట్. ఇక్కడ మన వాఫల్ బేస్ తయారైపోయింది అనమాట. దీన్ని మనం ఇప్పుడు వాఫల్ మిషన్లో వేస్తే మనకి వాఫల్స్ అనేవి రెడీ అయిపోతాయి. సో లెట్ us గో ఫర్ ఇట్. అండ్ ఇది మన వాఫల్ మిషన్ అనమాట. బేసికల్లీ మీకు ఇది 1000 to 1200 పెడితే మీకు వాఫల్ మిషన్ వచ్చేస్తుంది. ప్రోటీన్ వాఫల్ చేసుకుంటానంటే ఇది గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇలా తీసి అండ్ యూ కెన్ సీ
ఇక్కడికి మనకి 2 వాఫల్స్ వస్తాయి అనమాట, ఇక్కడొకటి. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాఫల్ స్ప్రే. అంటే మనం ఇప్పుడు వేసింది అంటుకోకుండా ఉండడానికి ఈ స్ప్రే మనం యూజ్ చేయాలన్నమాట. జస్ట్ లైట్గా పర్ఫ్యూమ్ కొట్టినట్టే మనం దీన్ని స్ప్రే చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అయ్యాక మనం నీట్గా బ్యాటర్ని వేసేయడం దీంట్లో. బ్యాటర్ వేసి క్లోజ్ చేసేసాం. అండ్ ఇక్కడ యూ కెన్ సీ 2 లైట్స్ కనిపిస్తున్నాయి, రెడ్ గ్రీన్. మనకి లోపల వాఫల్ తయారైనప్పుడు ఈ గ్రీన్ లైట్ అనేది ఆగిపోద్ది అనమాట. అప్పుడు మనం ఇది ఓపెన్ చేసేయడమే. సో మనం ఒక 5 to 10 minutes, ఐ మీన్ ఏం లేదు, ఆ లైట్ ఎప్పుడైతే అయిపోతే అప్పుడు వరకు వెయిట్ చేసి అప్పుడు ఓపెన్ చేయాలి. యూ కెన్ సీ మన వాఫల్స్ తయారైపోతున్నాయి లోపల. బాబోయ్, సో హియర్ వీ కెన్ సీ రెడ్ లైట్ వెలిగింది, గ్రీన్ లైట్ ఆగిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం నీట్గా స్విచ్ ఆపేసి ఇది ఇలా తీసేస్తే భలే వచ్చాయి కదా, మన ప్రోటీన్ వాఫల్స్ ఆర్ రెడీ. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. So guys, these are our protein waffles. చాలా డెలిషియస్గా ఉంటాయి, టేస్ట్గా ఉంటాయి. జస్ట్ ఇలా తీసి డిప్ చేసుకొని అంటే చాలా డెలిషియస్గా టేస్ట్గా ఉంటాయి. ఏంటంటే ఇది తినడానికి బోర్ కొట్టదు, టేస్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం డైలీ చాలా ఈజీగా తినవచ్చు అనమాట. అండ్ బై ద వే, మీకు ఈ పీనట్ బటర్ కావాలనుకుంటే యూజ్ మై కూపన్ కోడ్ Ravinder MB టు గెట్ డిస్కౌంట్స్ ఆన్ Muscleblaze Fit Foods అనమాట. లింక్ విల్ బి ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. విజిట్ ద వెబ్సైట్, క్లిక్ ఆన్ ద Muscleblaze Fit Foods, యాడ్ ద ప్రోడక్ట్ టు యువర్ కార్ట్. ఇదే కాదు, మీకు ఇంకా ఆ వెబ్సైట్లో ఏం కావాలనుకున్నా కార్ట్కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ యూజ్ మై కూపన్ కోడ్ Ravinder MB. బాగుంది. సో గైస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. దిస్ ఈజ్ ప్రోటీన్ వాఫల్స్ రెసిపీ అనమాట. నచ్చితే డెఫినెట్లీ వీడియోకి ఒక పెద్ద లైక్ వేసుకోండి. ఇంకా ఇలాంటి ఎంటర్టైనింగ్ వ్లాగ్స్ కోసం, ఫుడ్ రెసిపీస్ కోసం మేక్ షూర్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ దట్ బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ నోటిఫైడ్. లెట్ us all look good and feel good. Bye bye.